Yeah, na tarehe ni ngapi? 6 mwezi wa Februari mwaka wa 2024, tukitumai kwamba pale popote pale ulipo mpenzi mtazamaji wa runinga hii ya MBCI na kipindi hiki cha Raushwa ni kwamba uko mzima buheri wa afya. Karibu sana. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, na kama unavyojua ni kwamba ikiwa ni siku ya Jumanne ni siku ambayo huwa tunaangazia masuala ambayo yanaendana na mahusiano. And let me tell you tu mapema. Today's Tagasikio, I don't know how we are going to handle it. It's a bit sensitive, but we trust the Lord ya kwamba wewe pale nyumbani na sisi hapa studioni ataweza kutusaidia so that we are in a position to really help this one person who is in a crazy dilemma. He needs help because right now he's kind of depressed and you know, yeah, very depressed. Kwa hiyo Tagasikio ya leo yeah, it's a crazy one. But hata na hivyo karibu sana siku ya leo. Kipindi hiki ni kizuri, kipindi cha Raushwa, na kama ndivyo unajiunga nasi kwa mara ya kwanza kabisa, Kamete is my very good name, na kuanzia sasa hivi mpaka wakati ambapo itaweza kutimu mida ya saa 4 asubuhi ya leo tutakuwa pamoja na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Sasa tutakuwa tunatanguliza na the daily updates because you're a Kenyan and because of that you deserve to know what is happening in your country. Baadaye tuingie sasa ndani hiyo Tagasikio. That's just another thing altogether. And then sasa hiyo Tagasikio ndio itatubeba, manake this is a conversation that we must have. And if you have ever had that kind of an experience, maybe pale ambapo upo unaweza kutuambia. And then after that tutakuwa na today's inspiration, and I believe ya kwamba tuweza kubarikiwa sote kwa pamoja. Now, if you know someone ambaye huwa anafuatilia kipindi hiki and maybe huwa anatumia signal ya Signet ama free to air, there's a bit of a challenge. Nafikiri kwamba sasa hivi mafundi wetu wa mitambo wako kazini kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari kabisa. So unaweza ukamueleza huyo mtu in case amekuuliza MBCI iko wapi. Unaweza kumwambia anaweza for now kutufuatilia kupitia Facebook MBCI TV Facebook page, atatupata tuko live pale, ama YouTube MBCI TV YouTube official, pale pia atapata kipindi hiki kiko sawa, na pia kwenye Go TV atatupata kwa njia iliyo safi kabisa na Zuku, okay? And then mafundi wetu wanajikakamua kabisa kuhakikisha ya kwamba tumeweza kurudi kwa free to air decoders na pia kwa Signet, na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa na mambo yatakuwa yako fiti. Of course ushaona ya kwamba siku na Rachel kwa sababu ameweza kwenda kwa shughuli za kikazi, but ladies and gentlemen, I have the one and only. Yes, so wewe njaa. Yo. Ni aje? Kopoa la wewe. Mimi niko mzima, nashukuru Mungu kwa sababu ya siku nzuri. Yeah. This is the day that the Lord has made. Absolutely. Ama leo tuimbe that song. Sijui kama nitakumbuka. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, because this is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hi guys, I hope you had a beautiful night and you have woken up this morning. All glory to God. Sasa leo hapa ndani ya Raushwa we're going to have an amazing time. Mambo yanaendana na relationships are very important. It is part and it's part of the basic things that happen around us. So it is important tuweze kufuatilia tujue what is happening. Na hata pia ukijipata kwa situation uweze kukuwa na an idea of how to handle it, ama kama uko in that situation uweze kupata the solution. Exactly. So let's tag along together all the way till 10 in the PM. My name is AM. Hey, nimeingia usiku. Your name? Until 10 in the AM. My name is Raushwa Show. But for now, let's get the daily updates. Hebu tell us about that segment ya mitindo, because ni kama nimeisahau. Yeah, today we're going to be having mitindo, artificial. Tunaongea kuhusu artificial fireplaces. Artificial fireplaces. What do you mean by saying artificial fireplaces? Okay, let me give this example. I know most of us tunataka kujenga our own houses, tuzitengeneze vizuri, alafu over centuries chimneys zimekuwa very popular. But sasa if you move into, let's say, an apartment, unaweza kosa kuwa na hiyo chimney. And probably you want that effect. Juu inapeananga ka ambience kazuri kwa nyumba. Like inapeanga nyumba warmth.
What? Nini? See, if you're like, what effect are you talking about? Like? Which effect? Ati nimemove kwa apartment, nataka your ambience. The good ambience, the warmth. Yeah. See a nyumba, like ile you want to feel at home. Like, okay, sawa, your dream house. Let's say your dream house, unataka kuwa na chimney. But if you move in kwa apartment, hawezi eka chimney. Of course. Exactly. But sasa unataka ako ka ambience, ka warmth in your house. So, if you can't install the actual chimney, the traditional yenye tumezoea. Oh, yenye tumezoea mpaka ya kule. Okay. Kuna different types. Sijui kama umewatch kwa movie, like kamawe kanakaa hivi, alafu kuna moto inawaka waka, alafu kuna tumawe. Like, yeah, so there are different ways of installing an artificial chimney. Haina moshi, si lazima uweke kuni, zingine zinatumia vitu kama ethanol. Spirit, like unawasha kamoto alafu kanafunikiwa, haina fumes, haina nini, but inafanya nyumba yako inakaa vizuri. Na the house will feel warm? It will feel warm. Oh, ni kama tu chimney ya kawaida, is only that hii imeomoka. Exactly, imeomoka. Haina moshi, haina kuni. Exactly. Haina makaa. Exactly. Okay. Yes, so that is what we're going to be looking at today. So the different forms, kuna electric, kuna ya LED, kuna different forms. Right, kuna ingine inatumia biogas, nini, so all those things. We need to look at it today. That would be wonderful to watch. Okay. In the meantime, you are a Kenyan, and because of that, you deserve to know what is happening in your country. Exactly. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari na kujuza tu taarifa mbili kutoka hapa nchini Kenya, and then kuna moja kimataifa. Na tukiamini ya kwamba katika muda wako vizuri tu kupitia MBCI Radio, taarifa hizi na zinginezo utaweza kuzipokea kwa njia iliyo safi kabisa, mpenzi mtazamaji. Na sasa mimi natanguliza hapa kwa habari ambapo Jaji Fatuma Sichale ameapishwa kuwa mwanachama wa tume ya huduma za majaji JSC. Atakuwa mwakilishi wa mahakama ya rufaa kwenye tume hiyo na anajaza pengo loachwa na Jaji Mohamed Wasame anayeondoka baada ya kuhudumu kwa kipindi cha miaka 10. Jaji Sichale alikula kiapo cha wanachama wa JSC wakati wa hafla ya uapishaji iliyoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome jana asubuhi. Jaji Koome alimjuza Sichale kwamba anajiunga na makamishna wengine wa JSC katika wajibu wa pamoja wa kuhakikisha uhuru na uwajibikaji wa idara ya mahakama kama ilivyoelezwa katika kifungu 172 cha katiba. Jaji Koome alimsifia Jaji Wasame anayeondoka kwa kuwa mchapakazi kwa kipindi cha miaka 10 alichohudumu, akitaja mabadiliko makubwa yaliyofanyika katika JSC na idara ya mahakama kwa jumla. Tunasonga mbele ambapo Rais William Ruto amesema kwamba Kenya na Poland zimethamiria kuboresha ushirikiano katika nyanja mbalimbali zenye maslahi ya pande mbili. Rais amesema kwamba mataifa haya mawili yanakusudia kuboresha ushirikiano katika masuala ya biashara na kiuchumi, kilimo na usalama wa chakula, mazingira na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aliyasema hayo wakati akiwahutubia wanahabari akiwa pamoja na Rais Andrzej Duda wa Poland ambaye yumo nchini kwa ziara ya kitaifa ya siku 2. Kwa upande wake, Rais Duda alisema kwamba Poland inathamiria kukuza uhusiano thabiti kati yake na Kenya. Viongozi hawa wawili walishuhudia kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano juu ya umoja wa kodi, kilimo na maendeleo ya vijiji. Rais Ruto na Rais Duda walikubaliana kuongeza ushirikiano katika sekta za kilimo na usalama wa chakula ili kupunguza pengo la mahitaji ya ngano na bidhaa za nafaka nchini Kenya. Na katika habari za kimataifa, mpenzi mtazamaji, ni kwamba Mfalme Charles wa Uingereza amegunduliwa kuwa na saratani, kasri la Buckingham limetangaza. Saratani hiyo si ya tezi dume, lakini imegunduliwa hivi karibuni wakati akipatiwa matibabu ya uvimbe katika tezi dume. Kasri la Buckingham hata hivyo halijaweka wazi aina ya saratani ambayo Mfalme Charles aliyogunduliwa kuwa nayo, lakini kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye kasri hilo, tayari mfalme ameanza matibabu ya kawaida jana. Kasri la Buckingham
Sandringham linasema kwamba mfalme anasalia na mtazamo chanya juu ya matibabu yake na anatazamia kurejea kutekeleza kazi kamili ya umma haraka iwezekanavyo. Ataahirisha shughuli zake za umma na inatarajiwa kwamba wanafamilia wengine wakuu wa familia ya kifalme watamsaidia shughuli zake za umma wakati wa matibabu yake. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa juu ya hatua ya saratani au matibabu atakayopewa. Ingawa atasitisha hafla zake za umma, mfalme mwenye umri wa miaka 75 ataendelea na jukumu lake la kikatiba kama mkuu wa nchi. Alionekana kwenye ibada ya kanisa huko Sandringham siku ya Jumapili ambapo alipungia mkono wa umati. Alifanywa upasuaji wa tezi dume katika hospitali ya kibinafsi ya London zaidi ya wiki moja iliyopita. Mfalme Charles alikuwa amechagua kujitokeza hadharani kuhusu matibabu yake ya tezi dume kwa lengo la kuwahimiza wanaume zaidi kupata uchunguzi wa kibofu, ilisema kasri wakati huo. Alisemekana kuwa alifurahishwa na kuongeza ufahamu kuhusu swala hilo, na tovuti ya NHS ikiripoti kuongezeka kwa masuala kuhusu hali ya tezi dume. Kwa aina nyingi za saratani, nafasi ya kupata huongezeka kadri umri unavyoongezeka. Takwimu za Uingereza zinaonyesha kwa wastani kila mwaka zaidi ya theluthi au 36% ya kesi mpya za saratani zilikuwa kwa watu wenye umri wa zaidi ya miaka 75. Waziri Mkuu Rishi Sunak amemtakia mfalme afueni kamili na ya haraka. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Labour Keir Starmer pia akimtakia heri mfalme. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari na kupitia MBCI Radio. Taarifa hizo na zinginezo saa 6 adhuhuri, saa 10 alasiri, saa 1 jioni, saa 3 usiku utaweza kuzipokea kwa undani zaidi. Kwa sasa hivi tunaingia katika sehemu ile ya tega sikio, ndo kule nako sasa tukaweze kujua mambo yako namna gani. What a dilemma. Exactly. That place was beautiful yesterday. The place that we went for photo shoot. I'm telling you that place is beautiful. Karibu tukatali huko. Why don't you just do something about me, the HR, so that our dear viewer can get to see the place that we're talking about? It's actually something that's Oh, please, you need it to is cooking. do that. You need cooking. to do that. So expect something. Why? Yeah. That's just a wonderful, wonderful place. Yeah, you know. very beautiful. If not with the HR, I believe also maybe probably business class. Yeah. Because now uhalisia cannot fit. But maybe one of these fine days they can maybe give us an opportunity to do Raushwa from that place. Yeah, that would be beautiful. That would be beautiful. That place is just awesome. That would be beautiful. I think maybe one of these we can have maybe a cassette. Maybe you can have a band. Yeah. You know, you know the place that we're talking about is just an amazing place. So I will make sure ningeisukuma. Sukuma kabisa. Mpaka izae matunda. Dear viewers, you remember that time I told you something? Is awesome. I think we need to do that very soon. So that people can also get to see what we saw. Push it. We push it until it happens. Sasa, yes. Wacha tuingie ndani ya kitu ambacho kinaitwa tega sikio. Woi. Hata umeanza na woi. Nitaanzia wapi? Wacha nianze hapa. Kila mtu kuna vile ambavyo amelelewa kule ambako ametoka. Kuna vile ambavyo baba na mama yako amekulea. Kuna vile ambavyo baba na mama yangu walinilea. Na kila mmoja ambaye yuko hapa. Kuna yule ambaye labda hakupata nafasi ya kulelewa akiwa na baba, na kuna mwingine ambaye hakupata nafasi ya kulelewa akiwa na mama, na kuna mwingine ambaye hakupata nafasi ya kulelewa na wote wawili. You know? But one thing ambayo huwa inanifurahisha katika haya maisha ni kwamba utapata tu Mungu anakusaidia, unafika umri wa kuwa mtu mzima. Na some of the most successful people, sometimes you listen to their stories and you just ask yourself, really? Yani mtu amepitia hali ngumu katika maisha, katika vile ambavyo amelelewa. Lakini that one does not make you not to achieve what you need to achieve. And that is what I love about God. God works. Ya kwamba as long as you're willing, as long as you're praying to him, imagine Mungu bado atakusaidia. Umekuwa yatima, yani Mungu tu wetu, Mungu wetu tu. Mungu mzuri. Sasa wacha sana nikulete hapa
plus the dear viewer. Na hii unifuate kwa umakini kwa sababu hii, na kama unapitia kitu kama hicho, please let us know. Yeah. Tumpe jina, manake sasa sitataja jina lake kamili. Wacha tumuite nishatumia jina Alex sana hapa mpaka mtu anaweza fikiria ya kwamba I have something against an Alex somewhere. So wacha tutumie nani? Wacha tutumie Francis. Francis. Okay. Wacha tutumie Francis. Okay. Kwa sababu Francis sasa si jina lake kamili, lakini ndio tunamtumia ndani ya hii tega sikio. Francis. Akazaliwa kama watoto wale wengine. Now Francis hakuzaliwa akiwa peke yake. Amezaliwa na wengine. Kwa kina Francis there are 6 children. Yes. 1, 2, okay. Alafu uongeze baba na uongeze mama. So kwa wako 18 total. Are we together? Yes. Now, Baba Francis. Baba Francis hakuwa anafanya kazi nyumbani. Alikuwa anafanya kazi mjini. So, Baba Francis huwa anakuja labda weekendi ama wakati ambapo amechukua leave. Kuwa na watoto. Now, according to Francis, baba yake ile kazi ambayo anafanya ni kazi ambayo labda kwa njia moja au nyingine haingewawezesha kupata maisha ya kiwango cha juu. So now Francis na wale ambao walizaliwa na wao wamepitia shida kubwa sana. Na nikisema shida kubwa sana, wewe jua tu ni shida kubwa sana. Now you can start imagining ni vitu kama vipi: changamoto za chakula, changamoto za mavazi, changamoto za karo, changamoto za nini. And because of that, Francis peke yake ndiye Mungu akamsaidia na akafungua mlango. Francis akaingia college. Are we together? Yes. Beautiful. Now, Baba Francis akasema vizuri kabisa na akajiongea akasema kwamba wanangu, kama vile ambavyo mnavyoona ndani ya familia hii tuko na changamoto ya kifedha. Na kwa hiyo mniruhusu ya kwamba Francis, kwa sababu yeye ndiye anaonekana shule kidogo ndo ako bright, acha tu mniruhusu kama baba niweze kumsomesha nani? Francis. Na akasukumana na Francis mpaka Francis akaingia college. Wow. I'm telling you, ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa Francis, lakini pia huzuni wakati huo huo, kwa sababu alijiuliza, ndio, mimi nimekwenda nimeingia mpaka college. You know? Mark you. Francis alikuwa amepata grade nzuri sana ya kumalizia kwenda chuo kikuu. So alikuwa amehitimu. Francis always wanted to be a pilot. Wow. But now, good. Your guess is as good as mine. Because kufanya, aviation you know what courses, I'm saying. Yeah, it is a bit pricey. So Francis was forced to change his career to something. Guy. But akasema, at least because nimekwenda college, ni sawa. But Francis akakuwa na shida. Na wale ambao wamezaliwa kwa pamoja banake anajiuliza, watabaki aje? Now, katika hawa 6 ambao Francis wamezaliwa kwa pamoja, sasa hawa 5 kuna mapacha. Okay. Wasichana wangapi? 2. Na wanafanana kama shilingi kwa nyingine. Kwa ya pili. Na mpaka hawa mapacha hawakupata nafasi ya kwenda past form 2. What? Good. Now, I want you to see the picture. Okay. I want you to see that picture. Yeah. So Francis amesukumana. Francis amejikaza. Now, Francis akiwa college, nikurudishe nyuma kidogo. Akakutana na rafiki. Kama vile ambavyo unapokwenda katika chuo kikuu, you make new friends. Okay? Yeah. So Francis met this friend. Ambaye tunaweza tukampa jina, tumuite Kevin. So Francis amekutana na Kevin. Na wakajipata kwamba coincidentally wanafanya course moja. Oh wow.
Now, sitasema kosa ambao Francis anaifanya, maana nikisema nitakuwa ni kama namu-expose, and that although Francis knows that we are sharing this story because he requested it. Na kanaambia, lakini ninakuomba tumia hekima yako kama vile ambavyo inawezekana. Watu wasiweze kucircle back. Yes. So amekutana na Kevin, na Kevin anafanya kosa ambao Francis anafanya nini? Anafanya. So they became friends. Automatically. Yes. Now, kwa sababu ya Francis vile ambavyo amelelewa na changamoto nyingi. Francis ni mtu ambaye si wa kwenda na my excitement. Ni mtu ambaye kabla ya kuweza kuchukua hatua, anaianalyze vizuri, anaangalia, anaona impact, ana nini, and then anaiprocess before he says yes. Now, kuna kitu nataka ujue. Ya kwamba Francis okay, Francis. Now, wamekutana na Kevin. Okay? Yes. Na wamekuwa very good friends. Are we together? Yes. So wanaongea nini? Wanashare wakati mwingine mpaka ulizaliwa wapi, umelelewa vipi, nini. So Francis asha gauge Kevin na akaona kwamba he seems to be a genuine person. But now there's something that I want you to know about Kevin. Wacha kwanza nikuintroduce Kevin. Okay. Because nimemtaja kwa jina, sijamuintroduce. Now Kevin ametoka kwa familia nzuri. Life is familia ambayo okay. Kevin ana afford vitu. Kevin ametoka kwa familia nzuri. Familia ambayo kabisa the basic needs it's not a big issue. Kevin simu akikutolea ile ambayo anaitumia. Kevin is using a good phone. Kevin vile ambavyo ana clad. Anatokea unajua kwa area. Tutabola. Zinaitwa hizi nguo ambazo watu wanakwenda kununua kwa maduka very specific. Designer? Designer. Zinaitwa hivyo? Kwa with those labels si zile fake. Ni kama ni label ni ya kikweli kabisa, ni original. Mpaka na viatu vyake tu. Kutoka juu hadi chini. Ukiona label just know ya kwamba yani Kevin ametoka kwa familia nzuri tu. And of course Francis could say. Now, one day Kevin aka-invite Francis kwao nyumbani. Okay. Are you following? Yes, I'm following. Akamwambia ya kwamba this weekend si ukuje tu. Unaweza kuja utembee nyumbani. Ama unakwenda nyumbani. Francis akasema sikuwa nataka kwenda. Maana pia unajua hii mambo ya kushinda nini fare and all that, all those expenses. Na sasa kusumbuana nyumbani sana and all that. So mimi sitaki kwenda. Okay, sawa. Kamwambia basi ukipata time unaweza kufanya nini? Unaweza kuja tuende. Unaweza kuja tu kuje home. For whatever reason, and this is funny. For whatever reason, Francis hakuenda. He didn't go. And Kevin akagojea Francis the whole day, but Francis never showed up. Why? Good. That's a very good question. Francis yeye aliamua kutumia that weekend kuomba. So akafeel ni kama hana burden sana. Yes. And Francis chose not to go. Ya kwamba wacha nitumie hii weekend kutafuta Mungu. I'm going through so much. I don't have to go kwao. We'll see. Kumbe Kevin alijam. Because nakuita kwetu. We have agreed that utakuja and then you don't show up. And then nakuuliza unaniambia kwamba you are praying. Are you even serious, man? What? Are you even serious? So you chose God over us? Of course. Wow. Now because of that, kukakuwa ni kama kumeingia enmity yenye si very pronounced, iko tu ni kama and wakaanza kuwa very distance. Yes, pole nini. Nimekwambia Francis ni mtu mwenye analyze situation, anaangalia vile ambavyo ilivyo na nini. So wakaanza kuwa ni kama wako wana drift apart. So wakikutana na ile hey uko aje, unaendelea poa Alafu after that
But Kevin huwa ako so much interested kuuliza Francis how he's faring on. Ndivyo one hata kama anaweza chip in. But now Francis hataki mambo mengi. Na hataki kuonekana kama yeye ni omba. Na pia anataka feel that dignity ya kwamba wazazi wangu wali afford kunileta hapa and you know. Now, fast forward. Wamemaliza college. Bado tu kuna hiyo distance. Yep. Lakini bado ni marafiki wana. Wao hujaona kuna watu ambao ulikwenda wakati ambapo mlikutana kwa mara ya kwanza, you became close. And then mkakakaa kidogo somehow ukaanza kuona ni kama their values and your values nini, mkaanza kuwa si ati mnanyamaziana lakini sasa hakuna. So wamemaliza nini? Wamemaliza college. And Francis, si kila mtu anakwenda kule ambako anajua. Kevin amekwenda kwao, Francis amekwenda kwao, but that friendship haikuwahi sasa materialize sana. But wakati ambapo wako college, of course walikuwa exchange numbers, contacts. Now, Francis amerudi kwa nyumbani. Amekwenda kujaribu kuangalia kile ambacho anaweza kufanya ndivyo aweze kusaidia familia yao. Manake pia wazazi wake somehow miaka imesonga lakini si wazee sana. Do you know get that? Yeah, I get the picture. Good. Unfortunately. Unfortunately. Baba Francis akaugua. Na zaidi ya kuugua akaambiwa your time here is. And so Baba Francis went to be with the Lord. So what does it tell you? He died. Amekufa aje kufa? Amekufa. Okay. Now it's funny because aligonjeka haraka sana, like it was just an emergency sickness, nini hospitali, nini kufika, sijui nini, apumui, jaribu sijui nini, pulse imeenda wapi? Haya. Mzee, haya, mzee, flat. Hakuna kitu like that. And he died. Ili shock Mama Francis. She sank into depression. Now, Mama Francis is diabetic. Are we together? Yeah. Now, Mama Francis amepoteza mume. Amesink into depression. Na hii depression nayo imefanya state yake ya diabetes imekuwa worse. Wacha nikwambie. Why not for God who intervened? Francis wangezika both baba na mama the same day. But God said no. Baba si amezikwa? Okay? Mama amebaki. Baba si kuna vile ambavyo ameacha hiyo familia. So ulikuwa unajua mpaka akiwa hai how nini. Kwa kitu. And that's it. Na amezikwa and that's it. Now, Francis amekaa ameangalia familia yao. Na ameona hapa if I don't do something this is going to be so crazy. So Francis decides to go back to town to find something to do. Find something to do. Find something to do. Na ni vizuri, college alipita vizuri. Okay? Francis was bright. So Francis ameenda town. Francis ametamak. Kwa sababu by then sasa Francis anakana uncle. Francis ametamak. Akachoka. Akasema, yo, this is too much now. Nafikiri badala ya kushinda nikitafuta niajiriwe, nitafute tu kitu kadogo tu. Nione kama ninaweza jiajiri. Now, Francis approaches his uncle. Okay. And he tells him, ya kwamba nimekaa kwako, ni wewe umeona kabisa natafuta kazi sijapata. Na kuomba nisaidie.
whatever amount of money that you're going to give me, nitajua kenye nitafanya nayo. The uncle looked at Francis. Akamwambia, all right, we'll see. After 1 week, uncle ya Francis akampea girishi gana? Giridhano. Akamwambia, that is 5,000. Kama vile ambavyo unaona kuna tunasomesha hapa, jaribu kuona vile ambavyo itakusaidia. Francis akajua hii ni 5,000. Mimi naitwa Francis, nilitoka mashamba, nimekuja tao, mimi Francis, tukazika baba, mama ni mgonjwa, hao wengine mimi ndio nataka waone kama ninaweza wasaidia, mimi Francis. Hii ni 5,000 nimepatiwa, 1 2 3 4 5, nani ya ukweli. Francis akaamua kuingia katika biashara ile ya kuwa mchuuzi. Unaona wale watu wenye wanakuja kwenye matatu. Wakati umekaa, wanaitwaje wale? Hookers. Una make eye contact. Anakuja, yes, wanakuja wanasema nini, wanauza niko na phone covers, niko na nini, niko na charger na nini na usijidanganya, those people make a lot of money. Because I know one. Niko na sijui ni mdomo wake ama ni kibali sio cha Mungu. Niko na hii nini, yeye anashinda akakata hivyo, nafikiria ana kitu na mimi mpaka plot tukujenga na jenga. Niko na hii, umeona those people? I've seen that. So Francis akajua, sitaki kujua kama nimefika college ama sijafika, kazi ni kazi. Francis akaanza kazi ya hooker. Now, Francis, Francis. Sioni hiyo kitu nilikuwa nataka kutumia. So Francis ako hivi. Na Francis identify. Okay? Barabara fulani inakuanga very busy. Na identify ya kwamba jioni hii barabara wakati ambapo kuna jam, and that happens a lot in Nairobi. You know. So that tells you in Nairobi. Mwanza kuna road. Lakini sitasema ni barabara gani. So amerealize ya kwamba barabara hii huwa iko busy sana. So Francis anakwenda pale ana time. Okay? Wakati ambapo mnapita hapo, Francis is there. Niko na chaja. Alafu unajua wale hookers huwa wanahakikisha kwamba they are very fast in making you know whatever they have. Niko na chaja, niko na simu, niko na nini, niko na hii, niko na njugu karanga, niko na nini, madam ama nini, toto, niko na mpaka na kadoli, akona vitu nyingi. Yaani anakuelezea vitu nyingi atago. Unamwambia mimi hata nilikuwa nataka ni maji. Na umesikia yeye ni chaja na anakuambia ni maji unataka, ningoje hapo. Anakwenda hivi anakuja na maji baridi, nakwambia ndio hiyo. You know those people wale watu wanafanya kazi tu. And you know huwa wana risk mpaka maisha yao. Sijui kama umeona. Pale karibu na hospitali ya St Mary's, ukienda pale Gilgil, on your way pale kwenye kuna kiwanda hicho cha cement, ukienda na hapo Sachangwan, ukienda wapi, wamesimama katikati ya barabara, gari kija anafanya hivi, ingine ikija anafanya hivi, ingine ikija anafanya hivi, ingine anafanya hivi. You know they risk a lot. So Francis ameingia huko na akasema kazi ni kazi. Now, do you remember Kevin? Yes, I do remember Kevin. You do? Yes, the one wearing designer. Oh, you are a wonderful person. So you remember Kevin? Yes, I do remember Kevin. Very good. Jioni Francis. Ninauza. Hey, Then Kevin amefika. Boom. Kwa V8 fulani. V8. Nini kuna? Ninauza. Then Francis recognizes a familiar face. Makuana wapi? And Francis is like, and then Kevin goes like, Francis. Okay. Are you the one? And Francis is like, yes, I am the one. How are you? It's me. And Kevin is like, I'm fine. What about you? Francis is like, yeah, I'm fine, as you can see. Wow. Such a long time. Yeah, indeed. Yeah. Sasa hiyo ni jam inaenda hivi na Francis anafuatana tu na hivi because wote wameshtuka. You know, Kevin ameshtuka, Francis ameshtuka, gari la Kevin limeshtuka because limeona hawa wanajuana. You know? Naye Mungu amesaidia kuko na traffic hapo. You know some things when some things are happening. Wacha nikwambie. So Francis anaanza kufuata. And Kevin is like, yo,
bro, is this what you do, man? Akamwambia, yeah, ningefanya nini? Kumbuka wakati ambapo wanamaliza college, walikuwa wameanza kwenda aje? Wana drift apart. So watakuwa naongea. Are we together? Yeah. Then Francis tells Kevin, bado jam inasonga. Wanasonga pamoja. Kwa sababu pale mbele kuna roundabout. So kama hivyo tu. Sitasema ni ya wapi. So anasonga tu. Ndivyo Francis amemwambia Kevin ya kwamba tangu tumetoka college a lot has happened. Yeah. A lot has happened. A lot has happened. Oh, yeah, including losing my father. Oh. Jesus. Really? Yeah. So hata amesahau hata kama anauza because sasa ameona the conversation imewabeba. And Kevin is like, yo, bro. Hebu ingia hapa. Wow. Okay. Ingia hapa. It's even weird. Unafuata tu gari. Hebu ingia hapa. Francis anamwambia mimi niko job, anamwambia wewe ingia hapa. Anakuambia ingia. Takulipa. Wewe ingia hapa. So Francis akaingia. Gets in. And Kevin is like, wewe wacha tuende place tukae. Tuongee. Yeah, tuongee. Man. What? Oh, I'm so sorry for your loss, man. Yeah. Although hata mimi kuna vitu tumepitia sana home. Yeah. Tumepitia vitu tu, vitu very forgotten. Because hata mimi pia also my father just disappeared. We have tried to, he just disappeared. Okay. Father dies and actually disappears. Right now we're in the process ya kujaribu kujua where did he disappear to. It's just crazy. Oh, okay, it's okay. But anyway, twende. Wameenda, so wamekaa mahali, ameorder chakula, nini, there nini, and Francis is there nini. And then Kevin tells him, man, you know what ilifanya urafiki wangu mimi na wewe tuka. You know very well ya kwamba nilikuinvite home. Okay. And then you said yes. And then you did not show up. And then you never showed up. And I remember my mom asking me, what kind of a friend is that? Oh wow. Mtu ambaye ananifanya napika vyakula hapa expecting a visitor who doesn't show up, and then when you ask your friend why he did not show up, he tells you because he was praying. So mom akaja mingi. Because wewe ulifanyisha mamangu kazi mbovu. Ya kuprepare food. And that is yes. And that is all uliona after that. Yeah. But anyway, right now we are grown-ups and yeah, that's life. Akamwambia now, Francis, tell me, when will you come to visit us? As you apologize to my mom. To my mother. And Francis laughs and says, yeah, yo. Okay. Akamwambia ukitaka tunaenda hata unaenda kulala home. Akasema no, I told you Francis ni mtu very. Akamwambia when will you come? Francis akamwambia okay, bado namba ni ile unatumia? Yeah, it's still the same. Okay, all right, okay. See then maybe after kitu kama 2 weeks I'll give you a call and then we see. And Kevin is like okay, all right. And then Kevin anaingia ndani ya mfuko akapatia Francis elfu ngapi? 3. Okay. Okay? Because si ametumia ule muda wake ambao Francis yuko kazi. 3,000 and na Kevin akamuuliza can I drop you pale kwenye ama unaona aje naweza kudrop tu kwenye akamwambia no I'm okay with 3,000 man. This is Nairobi nitajipanga. Nitafika. Kevin is like okay bro and please this time round umesema ni 2 weeks let them be 2 weeks okay? Yes, yeah okay tutaona man yeah. My guy. And Kevin leaves and Francis goes home. And of course now this time round Francis aka make sure ya kwamba whatever he promised ndio amefulfill. So after 2 weeks Francis called Kevin. Akamwambia yo man tulikuwa tumepanga kwamba I have to come see you mom as I apologize. And so I'm planning. I'm going to come this Saturday. Wow. And Kevin is like, yo, I'm sure. By the way, my mother was to fly out. Okay. Okay? But something came up. Funny enough. Wow. Okay? Iyo airlines sijui akasema sijui nini, sijui kuko na nini wapi, sijui nini. Wakareschedule mpaka next week. So yo, mom atakuwa home. Kuja. And make sure you have apologized. So you wanaingia kama wana joke and all that. Francis is like, sawa. I got you. Sato ilifika ama ikufika? Ilifika. Si kwanza hata leo ni Tuesday. So Sato ikafika and Francis went. So siku hizi unajua kuulizia kwa kina mtu haikusumbui sana, unamwambia tu akupin.
Ukiingia kwa simu tu unaambia msee wewe nitumie pin, anakupin location, unaingia, unaona nitaenda hivi na hivi, okay, kwa hivyo nitachukua hizi magari za hapa, nifike hapa, alafu acha tuone itanichukua Francis akaona sawa. Now, ningekwambia estate lakini wacha ninyamaze. So Francis akaenda. Okay. Na akafika kwa kina Kevin. Na let me tell you, Francis alipata kweli they had waited for him. Unajua kuna vile ambavyo naweza kukualika kwetu nyumbani, ukifika tu enyewe utaona tu jue enyewe nilikuwa nimengojewa. So Francis amefika na akaona enyewe huku nilikuwa nimengojewa. Na sasa mama Kevin is like wewe kijana wewe ndio siku ya college ulinifanyaga hapa nikashinda hapa nikipika nikingojea, alafu naanza kuambia kijana wangu huko maombi. So okay, sisemi maombi ni mbaya. And sasa Mama Francis seem to so Mama Kevin seem to so deep into spiritual matters. So that's why anaongea hivyo. Wewe ninapika na uko maombi. Really? Yani hiyo siku huko unajua vile nilikuwa nikatembea na si kuenda kwenye nilikuwa wewe otherwise karibu sana. Habari yako? Wewe ndio Francis. Okay, hata mtoto wangu alikuwa ananiambia after that ni kama sijui rafiki wanyu sijui nini, lakini Mungu alifanya mkakutana. Karibu sana. So Francis, wow. Beautiful. Get into this house. How you? Nyumba ime. Okay, do I need to really atinianze kuambia nyumba inagaje? Kama gari ni V8. The fact that hawakukutana na Kevin akiendesha baiskeli, what does it tell you? Ako sawa. Okay? So the house. So kuingia tu the house is okay. Now, kuna kuwa na kale katabia. Kenye ukiingia kwa mtu, nataka okay, wacha niacha nayo. Kwenye ukiingia kwa mtu, the moment you sit down, ukikaa chini. Kuna ile nini wewe? Siwacha nikuoneshe tu mara moja. Let me show you. I know the camera guys are creative enough. They'll have to understand because mimi napenda kuillustrate vitu. Nataka uone ni kama mimi. The clear picture. Nataka uone ni kama mimi either mimi ndio Francis ama whoever. So, ukiingia kwa mtu, sasa macho yako ione hii ni kitipoa sana. Zile za zile za unafinyanga hapa kufanya hivi. Recliner kama. Yes, recliner. You know, so unataka uione hivyo. Wacha kuiona hivi wewe. Sawa. So unaiona hivi. Ni recliner. Yes. Alafu uone ni tusita. Alafu kuna zingine hapo na nini na nini. So hebu ione hivyo. Ukiona ikiwa black room ni hapa. So Francis amekaribishwa and Francis sits down. Okay? So there's this thing, ukikaribishwa na mtu kwao, ukikaa chini kuna kule kutulia. You know? And then sasa si hapo wanafanya mipango nini. So Francis is just seated there and then sasa wakati wale wanashughulika kuna ile yenye unachukuanga simu unaanza kuangalia hapo alafu unasorora tu somehow uzoidanganywa. Hiyo inakuanga. Iko kwa walimu, iko kwa madaktari, iko kwa mapasta. Wewe ukikaa tu kwa mtu somehow. Macho tu it's part of you. Unapata tu unafanya unaangalia hivi. Guy. Francis kuangalia kwa ukuta akakutana na picha. A family photo. Okay? So he's looking at there. Anaangalia hiyo picha. Guy. Francis sees a familiar face. So and Francis, nilikwambia Francis ni mtu wa kuprocess information and very fast and analyze everything. Ruli yarora. Ameona picha na ameona akaona si unaona ule ni mama ya Francis and then the familiar face and then anaona mama Kevin. Anaona hapo na anaona na so anaangalia tu and then Kevin comes from wherever he had gone to. So he comes around and then Francis just seated there and then he asks, wow, that's a nice family photo. And then Kevin is like, yo. And that's mom. Huyo ndio baba. I told you that he went. We don't know where he is. We have really tried to kuona. Try and find him. But ile namba alikuwa anatumia nini and you know. So we're waiting to see how things unfold. Oh, okay. Have you reported? Yes, we have. Now we are really trying to see how that goes. And then he asks, oh, what is his name? Now, it shocks him even more. Because now the name is a totally different name from the name that Francis knows.
Okay, in short, the familiar face ni the late father ya Francis. Oh Lord. What? Can you imagine? What do you... So Francis is just seated. Hey. A family photo right there. Hey. Kevin is the one doing nini anasema that is so and so, that is so and so. And then he goes ahead. And then Francis, because aliona na kona, ule si babangu ninaona. But sasa Francis hawezi uliza. Na amesikia kwamba huyo ndiye baba mwenye tungeenda kutafuta. Sasa Francis hapa ndipo ana connect ya kwamba guy mwenye mnatafuta si ndio mwenye tulizika. Sasa atawaambia. Wewe unaweza sema? Hiyo labda useme ukiwa mbali sana. Hawezi sema. Unanyamaza kwanza. So Francis is seated. And then somehow kitu tena mwambia, hebu akauliza what is his name? Because Francis anaona kama ni kuota anaota. Tutaka uliza anaitwa nani? Kupewa jina. Hapewi ya ile baba mwenye walizika, anapewa a totally different name. So Francis pretends ya kwamba anataka kuiona hiyo picha kwa karibu and he says wow. So Francis akasimama. Okay? Akasema wow. Wacha nimwangalie because unajua ninaweza enda mahali na nimuone na ninaweza waambia because hii life iko na mambo mingi. So Francis goes karibu. To the wall. Kurora. Anaona kabisa huyu ni mama Kevin. Anaona kabisa huyu ni baba yake. Na ndio Kevin katikati hapo. Okay? Na ndio Kevin. And Francis is like wow. Wow. Okay. Oh. So like you have akaanza kusema unajua tulienda tukaripoti polisi wanasema if they hear tume nini and all that tumejaribu kutafuta kwa mortuaries nothing. So he's just waiting kama alikidnapiwa or whatever. And then Francis says wow. Okay. Oh, I'm so sorry for you guys. He's the one who did all like akasema yes. We hii nyumba ndiye akasema of course. Now Francis asks. Amesimama pale. Kwa picha tu. Akauliza what was he doing? Acha nirudishe kiti hata sitakwambia. No, what was he doing? Alikuwa anafanya nini hiyo? Wacha nikwambie. Ile kazi wakina Francis unajua babake alikuwa anafanya town. He was doing a totally different thing. What? A totally different thing. Then what was he doing? Now, Francis looking at the age ya mama Kevin. Yeah. Okay? He can clearly tell ya kwamba huyu ni mpango wa kando. Pango nje. Now, remember I told you mama Francis tangu amepoteza mume wake. She's sunk into depression. And she's also diabetic. Now, Francis vumilias. Food is brought. Chakula hata inaweza kupita hapa. Hata utakula utafanya nini? Sylvia. So Francis eats. Francis just, is there nini? Then he leaves. And he does not go to where he stays. Neither does he go back home. Where does he Francis disappears. What? Yes. Disappears to where? So, Francis moves out of the town, Nairobi, and goes to a town that I won't mention. Okay? Because by then alikuwa na a little savings. He goes, he does not even find hata kwenda kutafuta nyumba ama nini. Alienda akatafuta lodging zile za nini. Yeah, and he and from that point Francis becomes a drunkard. From that point Francis akaingia kwa stress kidogo, depression kicks in. Then he decides to go back home to go tell his mother the reality. Okay? Yeah. Now Francis goes home looking like whatever you're imagining. Yeah. Akafika home seeing the state of his mother. Hawezi mwambia. But he's wondering.
hii story itaniita mpaka lini? Because kwenye amefika nasikia he can't hold it any longer. Na he is 100% sure mama yake akijua that will drive her. Hiyo itakuwa ni kama catalyst. To accelerate her death. Now, Francis is there asking you and I and our viewer, what does he do from there? What does he do from there? And I'm done. Tutumie ujumbe wako kwa 0721105105, that is WhatsApp. Na pia normal text message, pia 23814 SMS code, which is absolutely free. Na pia MBCI TV, Facebook and YouTube to live. Tell us, what do you think Frank should do? Because that's a messed up. At what time did the father change his name? Anatumia a totally different name here. Double identity. Where did the father get another ID? Because Kevin, they even have the, yes, they do. So hapa studio naitwa Kamiti. Okay? Yeah. Lakini kuna kwingine najulikana kama Ambrose. Na documents ziko. Na ukiangalia kabisa, ni Kamiti, but Ambrose. Ambrose Wakasha. Where? That is what the father did. And the job description, wakina Francis walikuwa wanajua Kenya father anafanyaga town, because hata hiyo sitataja because probably there is a totally different thing. So kumbe all the money that he was making. The reason as to why siblings were Francis went to shule, it is not because the father could not afford. No, it's because he has some other plans. It's because kuna watu wanaishi maisha mengine mazuri kuwaliko that he had to maintain for them. Kumbe si eti baba, the late father, hange manage kupeleka Francis kufanya hiyo course. Kufanya aviation. Because Kevin, nafikiri hata alikosa, simply because maybe Kevin alikuwa ni mtu wa kucheza na masomo, because and then now ndivyo Francis starts thinking na akaanza kuona some similarities to tabia tu Kevin twenye huwa naona na some of the siblings kwao. Like anaanza kuona tu vitu tu. Things are aligning. Anyway, hata kama Kevin angekuwa totally different, like hata tuta na picha portrait ya baba yake ameiona huko. Now, does Francis go and tell Kevin that the father you have been looking for is dead? And that's my father. Does Francis go tell his mother? Kwanza the mom. How does he even start? How? Explaining with everything. Na mwenye hii mambo yote 6 feet under. That's the dilemma I was talking about. Tuyemalizia hapo tupewe feedback. Sindio? Send us your feedback. Tutumie feedback yenu concerning what Francis should do in this particular case. Juwe ni kama kimeumana. Yes, don't go too far. We'll be coming back. Send us your feedback. Tutarudi kusoma. Hata aliniambia akinipe hiyo story ana hope. Alikuwa amesema ataweka mama yake busy. Asiweze kufuatilia. Yeah, because somehow akutana na sisi. So ndivyo relate. Now, what is happening? Tell us, what should Francis do? Tunarudi 0721105105 na pia tuko na 23814 ilirudi 23814 na pia Facebook and YouTube tuko live. Send us your comments through there as well. An artificial fireplace can be a wonderful addition to a home, offering the cozy ambience of a real fire bila the hassle or safety concerns. These fireplaces typically zinatumia electricity or gas kusimulate flames na kuproduce heat. Electric fireplaces often zinakam na realistic flame effects yenye inaweza kuwa adjusted to suit your preference, while gas fireplaces zina offer the convenience of instant warmth with the flip of a switch.
Wacha tuangazie some common types of artificial fireplaces. Kwanza, kuna electric fireplaces ambazo ni a modern and convenient alternative to traditional wood burning or gas fireplaces. Zinatumia electricity to generate heat na zina produce realistic flame effects, providing ile ambience of a real fire without the need for venting or chimney installation. Electric fireplaces zina offer practical features such as adjustable heat settings, flame brightness control na remote control operation for convenient use. Pili ni ethanol fireplaces, also known as bioethanol fireplaces or alcohol fireplaces. They're a complementary and eco-friendly alternative to traditional wood burning or gas fireplaces. Badala ya kutumia wood or gas, zina burn bioethanol fuel, a renewable na clean burning alcohol derived from plants like corn, sugarcane or beets. However, it's essential to follow safety guidelines which operate ethanol fireplaces, such as keeping flammable materials mbali na the flame na ensuring proper ventilation in the room. Tatu, decorative fireplace, ambayo ni a non-functional fireplace designed primarily for aesthetic purposes rather than heating. They can be particularly useful in homes while installing a traditional fireplace, which is impractical or impossible. Traditional fireplace typically refers to a hearth with a chimney that burns wood or natural gas ili to provide warmth na ambience in a room. These fireplaces have been a central feature of homes for centuries, offering a cozy gathering spot na pia a source of heat during colder months. While traditional fireplaces evoke a sense of nostalgia and charm, zinaweza kuwa labor intensive to maintain and may not be the most efficient heating option. However, many homeowners appreciate the warmth and ambience they provide, making them a beloved feature kwa nyumba nyingi. Fireplaces, whether traditional, electric, ethanol or decorative, offer warmth, ambience and aesthetic appeal to homes. Traditional fireplaces with the masonry construction and wood or gas burning evoke a sense of nostalgia na zina provide a cozy gathering spot for everyone at home. Ultimately, the choice of fireplace depends on individual preferences, lifestyle and practical considerations. Whether seeking traditional charm, contemporary convenience, or eco-conscious design, there's a fireplace option to suit every home na pia taste. Ni hayo tu kwa mitindo leo. Jina langu ni Sylvia Wanja. Kwa heri. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa kitaifa.
Akili Shambani inakufunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mimea na ufugaji. Tunavuka milima na mabonde kukuelimisha mengi kuhusu ubunifu na teknolojia katika kilimo. Yote 9, 10 ni masoko. Nayo je? Tunahusika na mkulima kutoka kwa shamba hadi sokoni. Fahamu haya na mengine mengi kuhusu kilimo kwenye Akili Shambani kila Jumatano saa 1:30 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi. Yes. Hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Usimiss kwenda mbinguni. Mabiti na makeki, this is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources, expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. Get ready for non-stop adventures and lots of fun. Each episode is packed with engaging stories, vibrant animations, catchy songs, educational session, and unforgettable moments. She sells seashells at the seashore. Hey! We inspire and empower young minds as we develop important life skills while having a blast. Join us every Saturday on your favorite channel from 9:30 a.m. as we have an amazing time. Don't miss out! This is MBCI TV, MBCI Radio, kitu ambacho kinabadilisha maisha by the grace of God. Amen. And the show on air is SNS and is saved and sound. That was my ultimate plan. Yeah, Jesse haja decide bado atatuambia next week. Swimming is very random. When was the last time uliguza maji? Maji mingi kuliko karai. Ni wewe tu. Brother, this is the place where you connect with me, yeah? Let me share something that you and JC have in common. As in That is now that one. That one. So responsibilities will change whereby sasa wewe una chip in kwa Christmas as in you have to be part of that budget. Natoa gapi? Tunafaa kula nyama ya toshana sijui na hii ngumi. Okay. We can't do this. You know you try to explain something that you are not understanding. As someone ninyi wengine mkilia huku mnacheka mpaka mnalia. I'm not doing that. Back to what I was saying, because it was just a moment of being happy. Anyway, grace and peace. Huyu bado kuna stories za nyama. Dakika moja. SNS with Raushwa Kahugu, Jekehuha and E, the DJ. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination
every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And you started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. Waridi jangwani. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this, I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the Marriage Classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no-no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. Na tumerudi mpenzi mtazamaji baada ya kukuonyesha baadhi ya vipindi vingine ambavyo tunavipeperusha hapa katika runinga hii ya MBCI TV. Yes. And ni samahani sana because nafikiria kwamba kuna wengi wetu ambao hawawezi kupata nafasi ya kutazama sasa hivi kutokana na hitilafu za mitambo, lakini zinashughulikiwa na wale ambao ni fundi wa mitambo. Najua kwamba kila kitu kitakuwa ni shwari katika muda usiokuwa mrefu sana. Na kando na hiyo ni kwamba pia labda wewe ambao unatazama kupitia MBCI TV Facebook page na MBCI TV YouTube channel, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia 0721105105 ama 23814. Manake katika muda usiokuwa mrefu sana nafikiri kwamba tutakuwa tunafanya nini ile? Tuna end kwenye Facebook na kwenye YouTube. Kwa sababu pia tungetaka nafasi ya kuweza kupata nyimbo, but kabla ya hiyo tutafanya hiyo wakati ambao tunakwenda katika kipindi cha mapumziko. Wakati ambapo zinakatika dakika 20 baada ya saa 3 asubuhi. Kwa sasa hivi tupitie tu baadhi ya jumbe ambazo zinaingia, alafu tuone kila kitu kitakavyokuwa. Na nafikiria kwamba tunaweza tukaanza. Uko naye ama niendelee? Kuna mmoja upande ule anasema Sarah Blessed, praise God Team Raushwa. Amen. It's Sarah Blessed from Nakuru, Kenlands. When you know the truth, it'll set you free. Let Francis live his life like it's just him and him alone, or else mawazo zitamaliza. Thank God for everything. So what does she mean? Saying ache tu vitu venye ziko.
with now the depression that he's in, like he should, according, I think that's what I'm getting, like anafaa kuwa content na the fact that at least akona ukweli na hiyo kweli sasa inafaa kumpa uhuru, aendelee tu kuishi maisha yake, asijaribu ku expose information to anyone. What? Just thank God for that situation and rise above it. Hiyo itamaliza. Imaliza. Already he has, you know, ameamua. He's fallen into depression. Yeah, and he's now even drinking and all that. No, like something that he never. Mtu alikuwa close to God, remember that? He couldn't really imagine what happened. He's drinking, he's into depression. Yani ako tu, probably hata hako productive enough to send money back home kusaidia the family. Geo story na eat him up. Kwa hivyo it's not a situation he can set aside. It's a bit nini because now kumbe now it turns out that actually Kevin is his the brother. Wow. Unajua damu huvutana. Of all the people ange make friends with, it had to be his brother. Hashtag dilemma. Morning Team Raushwa. Francis needs to be helped by someone to recover from that shock and depression before breaking news to the family. This is serious. He will lose her mother. So wanasema kwamba if Francis dares go and tell the mother ya kwamba I have discovered ya kwamba kumbe baba alikuwa na familia nyingine na kumbe baba hata majina ambayo alikuwa anatumia kwa hiyo familia ni tofauti na haya, kumbe baba alikuwa na vitambulisho viwili, kumbe baba hata kazi ambayo alikuwa anafanya town ni tofauti na ile ambayo tulikuwa tunajua, kumbe baba hakushindwa kutupeleka shule, kumbe baba ni kwa sababu kuna mahali ambapo alikuwa anapeleka mshahara wake wote. Now, hata swali langu liko hapa. Wale wengine sasa I'm just trying to ask myself. Sasa ikigundulika na mpaka na familia ya kina Kevin. Yeah. What happens from there? And that will open a new can. Hapo itaendaje? Itakuwa moto. Si anaweza kotini na apply for exhumation of the body. Exactly. Sasa exhumation alafu wafanye DNA testing ama nini? Si kuna documents za mzee. It's only that she doesn't know ya kwamba mzee. Lakini sasa unaona mambo mingi venye inaleta mambo mingi finally. Juu sasa mwenye kesi yote hii hayuko. Bas, akuje set things straight ama set the record straight. Tujue kama ni twin mwingine ama story ni gani vizuri kwa Ati Kufanya anasemaje kutoka Githurai 45? Acha tuone huu ujumbe. Anasema Kubai from Githurai anasema praise God committee and Wanja. Kwangu ninge advice huyo amwalike kwao pia na yeye ashakeka. Then from there mambo yajileta mwenyewe. Okay, it is not a funny story but now venye ameiweka. Ni venye ameiweka. Yeah, that is what is so hata yeye amue tu agonge Kevin kisurprise. Bas amwambia na hiyo siku make sure picha imewekwa hapo kwa nyumba. Aulize ni nani wanakaa baba yangu. Lakini atajua hiyo ni nini, like atajua chenye unataka ku communicate. Jikumbuka ulienda kwa nyumba yako kwanza. Mwelekezi anasema angechukua ile portrait kubwa. Unaona huwa inaekelewa kwenye jeneza ile. Ndio angeweka hapo kwa mlango alafu invite Kevin. Yenye mtu hizi avoid. So ndio wakija kusema hi guys. Who's this man? Mbona? That's my dad. The one who died. Who? Your dad? Are you even mad? Mama, are you playing a prank? Is this a prank? Ziko pi camera? Ziko? This is a very sick joke. Amulize, what's the name of your father? Amwambie jina yenye ni tofauti na yenye wanajua. Ako, ama walikuwa twins. Good morning, committee and Wanja. Good morning. I'm Margaret Wanjoi kutoka Ngong. According to the Tekaskio, Francis and Kevin are siblings. So Francis should pray for God's direction. Yeah. Okay. Mambo hufanyika. Nakwambia. Kuna huyu ambaye anasema hello Raushwa. Hello. Anasema ndio huyu hapa. Hello Raushwa. Hello. Anasema guy committee, tell us that is not the truth. How does one recover from such a shock? But I'm also asking myself, ndivyo anasema, why did the father decide to really cater for one family and just neglect the other? Kwanza ya bibi yule mkubwa. Why did he decide to do so? Why did the father decide kutumia majina tofauti? Sasa hata nashindwa. Alikuwa akienda nyumbani kwa kina Francis, alikuwa anajifanya kabisa hana kitu. This story is just a very difficult one. How did he manage to do all this and why did he do it?
Wakati alijua yuko hospitali, hata kama ilikuwa ugonjwa wa haraka, why couldn't he just tell them ya kwamba he has another family somewhere? Sasa ni shida gani hii ameacha? Mpaka akasema Mama Sarah from Naivasha. Unasikia lile swali ambalo Mama Sarah anajiuliza nini? What is this that really pushed Baba Francis to do such a thing? Kuanzisha another family here in town? Na kaificha kabisa. And why did he even go to an extent of having a totally different identity? To make sure he doesn't get what was he trying to run lie. away from? I'm just trying to ask myself that question. As Mama Sarah is also asking. Nini hii inamfanya mpaka nini ilimfanya mpaka akaenda to an extent ya kukuwa na ID mbili na alizipata aje? To make sure that your lie they carry on for a very long time. Why did he totally decide to ignore hii familia hii? I know. Na aka decide completely about whatever. Okay, ask yourself this question. Why did he even lie about what he was doing in town? Kwa kina Francis. Mbona wakina Francis walikuwa wanajua kwamba babake yuko town lakini ni kazi ya vibarua. Yet from Kevin's side, you know, vile ni mtu ambaye alikuwa ana good salary. Why did he decide completely to ignore Hawa? Like, did he have an agenda? Was it something? It's crazy. What was wrong with him? I don't know. Kama anaweza fufuliwa aongea ajibu hii maswali yote juu sasa it is becoming hard for Adi trying and comprehending and understanding what it was all about. It's just Good morning, Raushwa. I will advise Francis to have a man-to-man conversation and let the truth be told. Maybe they'll have a way forward. Bishop Karaoke kutoka kule Kayole. Anasema akuwe na a conversation ya man-to-man wakiwa na Kevin. Na mwambie, this man here that you're claiming is your father. He's also my father. Is also my father. And the name zenye unaniambia alikuwa anaitwa, sisi hatumjui hivyo. Tunamjua hivi. Sisi tunamjua hivi. Na the kind of whatever he was saying alikuwa anafanya huku, nimeshtuka. Kwa sababu sisi tunajua ni mtu wa vibarua, kazi ya mkono. I wanted to be a pilot myself. But I just couldn't because my father couldn't afford it. So I'm wondering kwamba ndani ya hii nyumba kuna mpaka V8. Yenye anaweza ku afford. Okay, Sylvia, jiweke kwa viatu vya Francis. Hiyo ni kali. Just jiweke tu hata kama ni dakika 2. Ya kwamba wewe ndio umegundua kitu kama hicho. Where do you even get started, honestly? I think the first thing I will do, ninge detach tu kama venye Francis alifanya. You detach as in like niende kando mali kwenye kuna watu kwanza, I sit and think and figure out and process your information. Nijue kama ninaota ama it's actually happening. Then probably from there, I think I wouldn't even inform my mom first. Neza ita siblings, depending whether they are younger ama like kama ni watu reasonable, I call them and I tell them what I have discovered. Then we discuss it together. Tujue kama we will go approach the other family, tuwaongeleshe, tuambie what is happening. Alafu history ni ngumu bado. Juu sasa it'll bring about a lot of things. Jukumbuka wale wako na do, kina Kevin wako na do, kina Francis hawana. Sasa that is where. Na ni wa baba mmoja. Kwa hivyo akishare kama if I'm to share with the siblings, probably they'll want some share of the wealth that he left the other family. Kwa hivyo lazima it'll create chaos whether you try to avoid it or not. Alafu akiambia Kevin, obviously the mother will have to know. Alafu unaona vile mama aliwaka juu Francis alikataa kwenda kukula. So I'm imagining akakuja ambia bwana yako alikuwa na familia nyingine. Kumbe huyu na mimi ni mtoto wake. Na tuko 6 of us. We have 6 of us and there's my mother also involved. Watu wanaweka wengine. No matter which direction you take, no matter which angle you take, it'll just end up with drama and a lot of chaos. Committee and Sylvia, good morning. Good morning. That is the kind of dunia ambayo tunaishi siku hizi. Secrets
Unapata mtu tu ameamka, ameanzisha familia nyingine mahali, amenyamaza tu, anafanya vitu and then kitu inafanyika, huyo mtu hayuko, anaacha shida na matatizo. I'm trying to really imagine what Francis is going through right now. Yeah. And it's just a shock. Well, hangeenda kwa pombe. Cause pombe badala ya kumsaidia itamharibu hata na zaidi. True. Na it shouldn't be an excuse ya kwamba simply because amekuja ku discover something that he never thought about to begin with, aingie kwa pombe. But I'm also asking myself when mnajiuliza, why did Baba Francis decide to do what he did? At wherever he is, that was wrong. Ni kama siku ya kama kutakuwa na kesi nyingi sana. But he'll never get to answer. Ni kama kando na ni kama kutakuwa na ni kama watu wataulizana maswali sana. Kando na ile kujibu. Kuwa accountable for your actions here. Ni kama bado kutakuwa na one on one. Ni kama hapa kulienda aje. Nini tulikuwa tunapanga hapa? What was the problem? Ni kama kutakuwa na maswali mingi sana. Because what? That situation is a difficult one, committee. Wewe ungekuwa Francis ungefanya nini? Don't even ask me that question. Umefikiria dika nini? #Tekasikio, good morning to Raushwa. Good morning. I'm just shocked. Anasema some men are evil, to be honest. Sasa hivyo ni nini? Wish the dad was alive, akigundua haya for him to face the consequences. Pauline kutoka kule Kayole. Now, yeah. Mnasema nini? That is the same thing that happened na baba yangu. Not exactly the same case, but tulikuja kugundua my father had another family akiwa mgonjwa. Tuko ward, tumeenda kumuona saa 7. Then watu wengine wakakuja tu kwa iwaona before. But kuangalia nyuso zilikuwa zinafanana na watu wa kwetu. So we thought they are just some distant relatives. Where? Kwa introduction ndivyo yule mama alikuwa amekuja na hao watoi, akasema jina lake na akasema pia yeye ni mke wa the patient. Makiu by then babangu hata hakuwa anaweza kuongea vizuri. He was very sick and he died 3 days later. We mourned the fact that he died, but also we got into another mourning ya kushindwa how to handle all that. Wacha nikwambie, ile drama ilikuwa kwa mazishi, hata msitake kujua. I have never recovered from that shock since, and it happened 14 years back. My mother mpaka leo anakuanga ni kama hayuko sawa. Something just happened. Guys, and especially men, please avoid that path. It's a dangerous one. Talking from experience. Don't mention my name. Why? Wako hospitali wameenda kuona baba yao, very sick, haongei. Yeah. Then wanaona watu wengine wameingia, but wanaona ni kama hizi sura zinakaa za kwetu, so they are like hawa ni watu distant relatives. And then the woman anaongea anasema, this is also my husband. Sasa mnashindwa, are you going to concentrate on the health condition ya baba ama sasa ni visa the shock yenye imekuja, na ni kama walijua maybe he would, so nasikia after 2 days he passed on. So wanamon kupoteza baba, but also they got into another venye ameweka another kind of mourning ya kushindwa how to deal with all this. Anasema 14 years back na mpaka leo hajai heal from that. Hajai heal. Mama yake mpaka saa hii anakuwa ni kama ako confused because of what happened. We. Amesema men should totally avoid that path. Yeah? Melibeti, ama tulikuwa tumemsoma yule? Okay, please. Tunaweza tukampata pia tusikie anavyosema. Melibeti anasema #Tegasikio we. Karibu, niseme sina maoni kabisa, but I think Francis should tell Kevin the truth. And concerning the mom, maybe he should take time until Temone she's sober enough to receive the news. Hakuna kuwa sober enough to receive the news. She's diabetic and that's and also depressed. So if you add that more information on top of that, hey. So in other words, anasema asubiri mama pone pone kidogo and then the bombshell. Sasa sio labda itafanya backtrack. Hata ndio najiuliza.
No, unasikia kama Mama Kevin, she was to fly out of the country. Hey. Where? Yet Mama Francis, vile amekuwa akijua maisha yalivyo. Yeye na bwana yake, who is now, wow. Not just like kusikika ni kama tuna we are on a given taking sides, but man, how do you deal with such? It's a very tricky situation. Was that even right? No. From the word go, it wasn't right, and that is why sasa imetuleta kwa dilemma, because they're trying to make something that was wrong from the beginning look right. Hi Kamiti Nwanja, we hata siseme kitu. My husband disappeared too. Hata sijawahi jua mahali alienda 10 years down the line. So hili ni ngumu sana. I chose peace for my kids and myself. But it has never been easy. Oh God. Oh, the husband just disappeared. 10 years ago. 10 years now down the line. Okay, 2024, at the end of 2014. What? No information. Mpaka leo, hajajua alienda wapi. You know, I'm thinking one of these fine days we'll have a program. Ya watu kutuambia about their people who disappeared and they have never known where they are and how that has affected them. Yeah. What do you think? I think that's a very, very important. Raushwa should also be part whereby people can really pour out. Yeah, whatever burden they're carrying, and they don't even have to share their names. Just share their experience. Awe ni baba disappear. Awe ni mama. Awe ni mama. Awe ni nani. Someone just disappeared. You have never known kwenye alienda. And how has that affected them mentally? Knowing that there's someone, like a relative somewhere, but they can't get access to them. Esther N. Jeffrey, nafikiri kwamba kuna ujumbe hapo wake. Yes, kuna Esther Jeffrey anasema #TegaSecure, he metocha speechless, but the truth will set him free. Let him pray for wisdom to do it because of his mom's conditions, with prayer and counseling kwa Mama Francis. Boy, it is sad, but indeed. Nafikiri alikuwa anataka kusema wow, it's sad indeed. Wow. So yeye anasema aombe na atafute hekima on how to go about it. Yeah. So anasema if like anaweza open up kwa the mother but with prayer and counseling. Kwa baba yake. Okay. Kwa marehemu baba. Because why did he decide to do that? Lakini sana unaona tukisema tu focus na venye alifanya. Yani you go to an extent. Unaenda mpaka extent ya kutoa ID mbili. Hapana, wacha tuulizane sisi tuko hapa. Haki. Just to try and avoid that. Hey, what? ilikuwa Morning Kamiti Nwanja, where fear men. Okay, not all. There are good men out there. Yani, these are real shocker. Now, my advice to Francis is to look for his uncles or his father's close relatives and discuss the matter with them. You'll be surprised that maybe some of them even knew about his double life. They should then come together as a family and let the two wives know each other together with their kids. It may not be easy at first, but both families were deceived by the late, so it's not their fault. Let them make peace and continue with their lives. Connie from Utawala. I'm even trying to ask. Could the father could the father changing identity yake upande ule mwingine inaweza kuwa ni pressure ya Mama Kevin? Maybe somehow Mama Kevin maybe thought in case of something wale watakuwa na kitu ya kufuata because this will be a totally different person. Would you unaweza kuwa anajua this whole time. Angalia scenario. Wewe unasema nini wewe? What are you saying? Okay. Si you're a journalist? Yes, I am. Wewe unaweza niambia Sylvia, tuonge ukweli. Nini za push baba mpaka kuwa na ID mbili na majina tofauti? Probably anataka temenye hata kipass on hawataweza kujuana. Like alikuwa anajaribu ku eliminate any possibility of the two families ever relating with each other ama ever meeting. Because if let's kwambie, I'm listening. If Mama Kevin alikuwa na hiyo information, trust you me, by nature of being a nosy woman, angekuwa anajua hiyo familia venye wanakaa. Kwa hivyo Francis kuletwa kwake ingekuwa surprise. Angekuwa anamjua already. Atakuwa akimfuatilia. No, haizi kuwa na pretend. Angeonyesha kwa kama darao. Sylvia,
kuna yenye huwezi ficha kabisa. Kuna yenye huwezi ficha hata ujaribu aje. Francis angenotice from the word go there's something here. Lakini ni picha tu aliona. Do you think it was Baba Francis idea to really have to ID cards? Wacha nikwambie. Mimi naona ni yeye. Wacha nikwambie. Unaona? Hapana, ni yeye. Ingekuwa Mama Kevin anajua from the word go. Akijua Francis anakuja angeficha picha. Angeitoa. Ange make sure the house is dad free. Venye hakuna venye anaweza connect. Now, ninajaribu kuangalia from this angle. Najua tunafaa kwenda break, but najaribu kuangalia from this angle. Maybe she knew ya kwamba sasa Baba Francis and another family somewhere. Okay? Yeah. Now she wanted to really now amass everything. Yes, to mark her territory. Yes. You know? And maybe somehow, maybe alijua Baba Francis had a condition health-wise. Now maybe she knew it was not gonna hapo kuna nini yenye sielewi wewe mwelekezi. Hebu twende break. Mimi kuna kitu sielewi kwa hiyo story. Watibaki maybe kwa sababu hebu twende break, but mimi nina doubt. Hizo maybe ni nyingi. Mimi nina doubt hii story. Hizo maybes are too many. Twende break. We'll be coming right back. Have we gone for our MBCI Television, transforming lives. Next on Akili Shambani. There are two ways you can start your dragon fruit orchard. If you start from seed, it will take you something like 8 to 10 years. 8 to 10 years. And that's the journey we went through. Dragon fruit, unlike many other plants, is very shallow rooted. And Rachel, it does not care about the soil type. It doesn't care whether it's loam, sand, black cotton. Kuna insecticides zenye unatakana kuweka. Like any plant, dragon fruit requires husbandry, especially if you are doing a commercial orchard. Zimejaa nyumbani. Yes. But now, where is the market? Does your mother eat them? Wako sawa. Good. Are you a discerning customer? Do you care for your health? I have had a customer from 2020 who has been asking me for 5 cans every week. I don't even have 5 kilos. Yeah. Dragon fruit is very good for your health, especially gut. Kuna hizi viatu zenye wasichana upenda kuvaa sana high heels. Zinaitwaje kwa Kiswahili? Kong Kong. Kong Kong. Lion ni lioness, tiger ni tigress, na cheetah cheatress. Kuna hii lori, assume kuna lori ya soda ash imeanguka hapa hivi saa hii. Unaweza fanya nini? Na kunywa soda. Alafu kunywa soda. Nachukua chupa. Nashukuru Mungu kwa sababu amenipatia mama Chantel. Anafanya kazi nzuri, ananifulia nguo na furahia. MBCI Television, transforming lives.
Yes. Great. Hey, kwani kumekuwa usiku? Kidogo. Tumerudi baada ya kutoka kule madukani, mpenzi mtazamaji. Yes. Hey, mambo yuko sawa tu. Na sasa kuna jumbe nyingi sana ambazo zimeingia. Morning Committee na and Wanja akili leo imenipita, inaonekana ilikuwa kali. Catherine mwingine anasema morning committee inakuanga hivyo. Mzee akipata mpango mwingine huwa hawashughuliki na familia ya kwanza. Yeah. Akubali tu vile iko kwa sababu he can't prove that he is his father because the names are different. Yeah. Wairimo from Juja. Unaona mimi kitu inanikula na history yote ni hiyo majina. Because that will be hard to even pin it on him kwa sababu nyinyi mnaongea kuhusu kamiti. But why did he decide to do that? Why did he do that? Si ni ujanja ya ku make sure hata waishi. Why? Ni ujanja tu. Sijui kwa nini anaamua hiyo ndio ujanja atatumia. Mama Kevin knew. She really knew. Hata mimi naona hivyo. Hata mimi kuna kitu niambie hivyo. How? Anasema Mama Kevin knew. She really did. There are women out there who know the man they are with, are married and have another family. Na hawashtuki, they simply don't care. I can totally relate. My dad's other woman knew about our existence. She even would text my mom. What? So is the problem with Unaona hapo kwa na utaniuliza. Unaona hapo kwa majina? Hapo. Mimi ninaona kuna mkono ya Mama Kivu hapo. Uko sure mkono? Okay, unaweza sema hivyo in terms of Mama Kevin like anaweza kuwa alikuwa anaona probably temenyata person kutakuwa na issue with the family and claiming mali and all that. No. So akampea ujanja ya kuswitch jina kidogo so that hata wakienda kwa koti on grounds of sijui nini because imali na baba yetu like ataweza kuretain atakuwa na security ya everything yenye itaachwa. Mimi hata nashuku huenda Mama Kevin alienda undercover na akachunguza kabisa na akajua pande nyingine na akaona sisi basi anafaa kuwa amejua Francis hangekubali hiyo connection. Hapana, si general without necessarily knowing the very specifics. Labda kitu inaniambia so you just need to be taken. Unaambiwa wanaishi pale, hiyo familia nyingine inaishi pale. Si unaangalia tu. Kwani ukiangalia tu si utajua? Hapana, uangaliagi tu. Unataka kujua more. Labda alikuwa anataka tu kujua wanaishi wapi. Akaambua wanaishi pale. Akaona tu kuna kaaje na akajua. Siangika basi on high alert. Venye hata angeuliza hiyo ID hiyo. Utaniuliza siku moja. Mimi naona ni ujanja ya nani peke yake. I really want to know why would a father do such a thing? Mimi naona kama both families were in the dark. To his own children. Wacha nikwambie mbona ako in the dark. Why would you decide ya kwamba mali yako yote So what's your name? Sylvia. Kamiti. Wacha nikwambie Kamiti. Mimi naona hapana hakuwa anajua. Mama Kevin hakuwa anajua. Niulize kwa nini? The moment baba amedisappear, angejua kwenda kwa hiyo familia nyingine kumtafuta. No. Yes. Kuna kitu huoni. No. Kuna kitu huoni hapa. Niambie. Mimi naona Mama Kevo it was all about money. It was not about the mzee. It was all about the money. It was all about what the man was providing. Unaona hapa kuna mpaka V8. Mimi kitu inaniambia it was all about the material wealth. Nothing more. Lakini huyu baba Francis, and I have a feeling she knew even probably the condition ya mzee, because probably when they are there maybe mzee could say one thing na akajua maybe the condition that he has, maybe ile siku italipuka hivi, and maybe baba Kevin now that ni baba Kevin labda hata aliwahi sema labda aliwahi mwambia mpaka report hospitalini in like niliambiwa na daktari if it comes back that maybe alijua, and because for her it is not even about him, it's about what he had. Mimi nafikiri somehow akamuinfluence in a way, akakuwa na nini ngapi, ndivyo akiondoka as akina Francis are busy trying now, maybe wakijua trying to follow, wakienda wapate mali iko kwa jina ya a totally different person. And sasa hiyo kisheria you done. Can you imagine umekuja kufuata kamiti okay only kufika unapata is a totally different. Yes, utafanya nini? Kinaumana. Lakini mimi na feel alificha both families.
Alificha both families. Ati nini mwelekezi unasema? Hawa wakaa huko, wengine wakaa huko. Mali. Alificha wote. Yes. Exactly. Mali inaandikwa as per the family. Si wale wako na jina yao. Unaweza yako na jina yake. So hiyo ndio inanifanya ninajua how that issue ya ID ina come in. Sasa hiyo ni labda ni ujanja yake. Na labda hakuwa anataka si huyo mwenye amepass baba Francis / baba Kevin. Niko na doubt nayo ni mbona baba aamue kutesa familia moja and especially the old family. Okay? Na amue ya kwamba kuspoil familia nyingine na mali yote. Sasa hapo ndipo niko na question mark hapo. Lakini kama mama Kevin, kama mama Kevin knows all about the money. Si baba Kevin ange notice from the word go, nangeacha compare. Angerudisha huko nyingine. No. Inaitwa AV Matrix. Talisome mimi SMS. Anasema, good morning, Raushwa. Good morning. Wow, this is hard, but God has a plan in this because He has made Francis know this so far. I think Francis should talk to Kevin, who will later share the story to his family, especially mother. And because they are well up, they can come together as one family and maybe take care of Francis' mother, who is sick. It wasn't their fault, it's their fathers. Elizabeth from Kahawa Wendani. Abu tupe Ngugi kutoka Nairobi tukimalizia hii session. Ngugi from Nairobi anasema Francis na Kevin wafanyiwe DNA ndo Kevin atosheke. Kevin hata ajui nini inaendelea. Francis ndiye alijua na akaamua hata ambia anyone. Na Francis right now he's in depression. Trying to figure out what comes next, what happens. Abu tupe Mercy from Thika. Mambo zingine mimi. Mercy from Thika anasema good morning team Raushwa. Yani mpango wa kando hata hamjui Mungu ndiye maisha furaha na ndiye mke mwenyewe ni kugandamizwa. Kugandamizwa. This is wickedness of wickedness. Let Francis seek directions from God. Such issues are left in the hands of God. Mercy from Thika. Mercy from Thika. Hii ni story moja tutakishinda kusema what if ni kama tutapata answer. Hasha Dilemma, hello Raushwa team. Where I can relate something here. I support huyo mwenye anasema Mama Kevin alikuwa anajua about the family of kina Francis. On my side, my father has another family, but the family knows about us, lakini my mother does not know about it. And in our family, mimi ndiye ninajua, but my sisters and brothers hawajui. So mimi nishai nyamaza too, but I'm always worried. You know, this is a tickling time bomb. And I'm sorry to say so, but it is. Before it explodes on your face, you need to That's a tickling time bomb. You need to tame that bomb. The mother doesn't know. Hey, the sister doesn't know. Siblings don't know. But yeye anajua. Yeye anajua about that. Na ile familia inajua hawa. But they don't know them, apart from her. Yep. Na amenyamaza tu. We are not anticipating that kutakuwa na any death, but the truth always finds a way to come out. And ikijitoa yenyewe heri itoke kuliko ijitoe. Ikijitoa it will come out with si heri apitie through the anchors. Maybe the anchors are able to approach it. You probably na aseme mkiulizwa mimi mseme mlijua kwa njia zenu, but approach my dad mumuulize if there is kuna kitu kama hii exist. What do you think? I think that should be safe because probably yeye mwenyewe kuiapproach itakuwa tricky. Mary from Narok. Yes. What are you telling us? Anasema #secure Francis ambie Kevin ukweli kwa kuwa marafiki. Kwa kuwa ni marafiki. Kwa kuwa ni marafiki wawe sure wafanywe DNA ili waweze kuambia both sides wakiwa very sure kwamba ni familia moja. Mungu wa mbinguni ataingilia kati. Yeah. Let's end it at that. So Kevin na Francis waketi waongee. Alafu wafanye DNA wakuwe very very sure. Alafu mimi naenda na ile opinion yenye tulipewa ya Francis ku approach either of his uncles na just to approach them na kuambia that he has discovered something about his late father. Na wanaritia tu venye tunaritia. And then maybe the uncles are going to pick it from there. Now the uncles are the ones to know
how to relay that information to Mama Francis, who is very, unaweza sema sahi, delicate. Yeah. Ama utasemaje? I think ako somehow ako ni kama ako fragile. Okay. So yeah, you can't just give out that information. But I think at one point, of course, she'll have to be told, Ama. At one point? Yeah, at one point. But just I think how... But maybe not now? Yeah. But again, the person relaying the information should be careful. Ama, Francis aanze na kuambia the siblings. Yeah. Na waambie this is a top secret, don't share it with mom. Ndivyo wakiwa siblings wa approach the uncle. Ama the uncles. Yeah. Waambie what they have been able to discover. Now, of course, the uncles, they know the state of the mother. And then maybe from there, after the mother recovers, maybe slowly by slowly, anaweza tafutua njia ya kuelezwa. Pole pole tu, iko relayed in the very But now I'm also wondering, wale wakidiscover ya kwamba baba kama unasema hajui. Unajua unaweza pata labda hata Mama Francis anajua, ama Mama Kevin anajua, maybe hata mzee hayuko. But sasa juu haizi na unajua mimi mpaka kutafuta mpaka mortuaries and all that. Haya, let's assume venye unasema, let's assume venye hujui, labda hajui. And then wakuje kurealize kwamba wamekuwa wakitafuta mtu mwenye ni kuzikwa amezikwa. Unaona hata hao sasa pia kwenye wako? Moto there will be fire. Wacha mimi nimalize. Na tumalize sasa story cha ukweli. Okay. But sikupitia uncles it's better. Very bad. I think itakuwa better than Nani doing it. Elizabeth anasema baba yao aliwacheza wote. Mbona hata Kevin hawajui baba yao ako wapi na kama hata ashakufa. Exactly. So huyo baba ndiye mjanja. Naomba hii ni ujanja ya baba. Na Mama Kevin anaweza jua na ajifanye hajui. Unaona issue yote, unaona hapa kwa hizo ID mbili. Hapo ndipo utakuja kusikia maneno one day. Lakini tega sikio. Okay. I feel Mama Kevin na baba Francis they knew something hapo kwa majina. Yes. Maybe kama Mama Kevin had a hand na job connection ya job ya mzai or anything to do with material wealth za baba Kevin. Hata kama baba Francis alikuwa na intention ya kudisown the family, kungekuwa na side mob to show. But hii inagonga sana in terms of money. Something is wrong somewhere and I agree with you 100%. Unaona hapo kwa majina hapo, hapo ndipo kumebeba kila kitu. Kumaanisha there was probably some Kevin atoe macho kwa yaliyopita, take charge of his health na asaidie mama yake to sober up as if nothing happened. Francis that is. Huyo amesema Francis ajifanya hakuna kitu iliwahi fanyika. But so that's concealing the truth. Pastor Eric from Njathaine. Anasema the man who has a plan to marry the second wife, not letting his first wife know, he is a terrorist. This man has no love for the first wife, so he needs to give his first wife half of his wealth. Okay, that is Pastor Eric Njathaine. But it's a tricky situation. We advocate for one husband, one wife. Because now you see where hii inaitwa nini? Polygamy. Yeah, polygamy. Unaona kwenye mepeleka hii familia. So we do advocate for that. Yeah. One husband, one wife. Yeah. The way it's supposed to be, the way the Bible so that it doesn't end up with a lot of trauma. Yeah, and also now for, so hapo mimi ninashindwa hapo kwa ID sana na hapo tutafuata. Kuna story. Now I see what you say. We will have a conversation ya people to open up one day. Kama venye tulikubaliana, people who have lost their loved ones under mysterious circumstances, and maybe they have never known where their loved ones disappeared to. They don't know if they are dead or they are alive, and how that has affected them. We are going to do that very soon. We need to. Because I know there are so many people who are suffering. You can imagine. Their children. Yeah. Their fathers, their mothers. So that was the program today. So you tumepata answer tukasema apitie through uncles kwanza, and then they figure out how to tell the mother, and then together figure out how to approach the other family. Yeah. And see how things will go from there. But in everything they should keep God first. Exactly. Because this is a situation that requires a lot of
grace and a lot of na require to God. Yeah. I come through. Na pia it's good for Francis to know that yes, he's going through a lot. That is too much. But also it's good for you to know that the enemy anaweza take advantage. Right now that your judgment is so clouded. Akuonyesha your escape route ni maybe now drinking and all that. Na anajua ya kwamba in so doing ni kukumaliza na kumalizia. And because you're someone who knows God, if you're in a position to maybe go and even open up maybe to your pastor, na umwambie tu vitu umefanya hata kuombea. I believe that to that point the pastor will understand. Wende tu mwambie what you later discovered, because probably by the time ameanza kukunywa, I believe maybe hata end services, labda hata aonekane kanisa. So aende tu na asifiche anything. Aseme tu this is what I found out na ikanifanya nikajipata hapa. Na hivi ndivyo nimekuwa nikifanya. I need help. Nisipopata usaidizi mimi things will not go right. I need help. And then now from there now maybe the anchors can be brought, you know, can be incorporated into all this. And then now they look for a way forward. But also because of those issue ya hiyo majina, I'll maybe nikiangalia hii maoni yangu kaka community si ya MBCI wasi hata kama watakuwa natafuta kujua sana wakina Kevin wajue sana with an aim hata ya mambo na kujua about the material wealth of their late father because sasa hapo ndipo ninajua kutakuwa na issue kubwa. Now that obviously itakuwa point of interest. The one you buried, the name hata iko hapo, see the it's the same person but a totally different name. Hiyo inajua italeta mambo mingi sana. Hapo kunaweza kuwa ni kizungumkuti. So nafikiri maybe hata kama watakutana ni ile kukutana, wajue kwamba that is what their father did and tu watosheke. And let that be that. Na ukae tu na that pain ya kujua kuna VAT yenu mahali nini mahali utafanya nini na alizaa ule cause unajua Kevin sasa na unajua Kevin amezaliwa na huyo baba unajua ni baba yake lakini sasa hebu niambie if anyway tuacha na hiyo story. Si bora tunasema haitaisha tukiendelea hivi. Hapo mwelekezo unasema hiyo story. It's a tricky one. It's a very tricky one. It's a tricky one. So let's okay. So tuta end Facebook and YouTube ndivyo tuingie ndani ya kitu ambacho kinaitwa maybe one or two songs and then turudi as we prepare to wind up this program. Hii imekuwa ngumu. Unfortunately ya kwamba kuna maeneo mengi ambayo watu kidogo hawajaweza kutupata. But if you know of someone, mwambie tu arudie yote kasikio, aisikize yote and then ataweza kuunderstand mbona kulikuwa na hayo maoni. Na tupate zinaingia na wacha tufungie hapo. Tupate nini? Tupate nyimbo. What? Yep. The father of all dilemmas.